සුබ දවසක් සියලු දෙනාටම. අපි මේ දක්වා පාර්ට් 1 එකේ ලෙසන් කිහිපයකුත් ඊට පස්සේ පාර්ට් 2 එකේ එක ලෙසන් එකක් කරා can භාවිතා කරමින්. ඒ කියන්නේ can කොහොමද භාවිතා කරන්න කියන එක. can කියන පාඩම තමයි පාර්ට් 2 එකේ පළවෙනි පාඩම එකේ ඒකේ වාක්‍යයක් ලියන්න අපි කතා කරා. ඊට පස්සේ මම හිතන්නේ ඒක තේරෙන්නේ නැති. අපි ඊළඟට තමයි ඉස්සරහට යන්න ඕනේ. Yes, we have discussed under part 2 only first lesson can. Then there we discuss how to write a sentence with can. Yes, there we use can to express our ability. Then let's see how to continue next part of the lesson. මේ දක්වා අපි can කියලා කියේ අපි පොඩ්ඩක් කතා කරමු. කියව මේ සෙන්ටෙන්ස් එකක් ලියනකොට ඕන උක්ත පදයක් එක්ක can භාවිත කරන්න පුළුවන් කියලා නේද? අපි උදාහරණයක් තමයි මට යන්න පුළුවන් කියොත් අපි කිව්වා මොකක්ද කියන්නේ? I can go කියලා කියන්න නේද? I can go. මට යන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට එන්න පුළුවන් කිව්වා. We can come කියලා කියනවා නේද? ඔවුන්ට ලියන්න පුළුවන් කිව්වොත් කියන්න පුළුවන්. They can write. ඔබට කියවන්න පුළුවන් කිව්වොත් you can read නේද? ඊට පස්සේ පිරිමි ළමයිට සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන් කිව්වොත් කියන්න පුළුවන් the boys can play. ඔහුට වැඩ කරන්න පුළුවන් කිව්වොත් he can work කියලා කියනවා නේද? ඊට පස්සේ ඇයට යන්න පුළුවන් කිව්වොත් she can cook කියලා කියනවා නේද? ඊට පස්සේ ඌට දුවන්න පුළුවන් කිව්වොත් it can run නේද? ඊට පස්සේ පිරිමි ළමයිට මොකද්ද වගා කරන්න පුළුවන් කියන්නකෝ. the boys can grow කියලා කියනවා නේද? ඊට පස්සේ අපි මෙතන මොන තව ක්‍රියාපද දෙකක් එකතු කරන්න බලමු. අපිට මට කරන්න පුළුවන් කියනවා I can do නේද? ඊට පස්සේ අපි කියනවා කනවා බොනවා කියනකොට eat කියලා කියනවා eat drink කියලා. ඒ වෙනුවට අපි ගන්නවා මොකද්ද? have කියලා නේද? එතකොට කියනවා we can have lunch. ඒ වගේ අපි කතා කරන්නේ. එතකොට මේ විදිහට තමයි අපි වාක්‍යයක් ලියන්නේ. නමුත් අපි අද කතා කරන්න උත්සාහ කරන්නේ මේක නෙමෙයි. මේ කරපු පාඩම පොඩ්ඩක් මතක් කරේ. ඊට පස්සේ ඊළඟ can එකත් එක්ක අපි කොහොමද negative sentence එකක් ලියන්නේ බලමු. can වලත් එක්ක negative sentence අපි කියන්නේ can එකත් එක්ක බෑ කියලා කියන්නේ කොහොමද කියලා නේද? ඔතකොට මෙතෙන් අපි කරනවා මේ මහා වෙනසක් කරන්න නැහැ. මෙතෙන් එකතු කරන්න not කියලා. එතකොට එනවා I can not go කියලා නේද? I cannot go. ඕන එකක් එකම ගන්න. ඊට පස්සේ she cannot read. ඒකට කියවන්න බෑ කියලා කිව්වොත්. මේ cannot කියන එක කෙටි කරපුවම අපිට ගන්න හැකි මොකක්ද? can't කියලා නේද? මේක කරලා ගන්නත් පුළුවන්. ඒක කතා කරනවා ලියනවනේ මේ ක්‍රම දෙකම භාවිත කරන්න පුළුවන්. Yes, today we are going to discuss about how to write a negative sentence with can. Only you have to add not after can. That is the only thing. Only change here that in short form we can say I can't go, but, or you can say he can't write like that. You can say when writing negative sentences with can. Only you have to add not after can. Yes, let's try to write some sentences with can, cannot. Yeah. එතකොට අපි කලින් කතා කරන්නේ පොසිටිව් සෙන්ටෙන්ස්. අතයනාර්ථේ වාක්‍ය කියන I can go home ඒ වගේ අපි බලමු දැන් ඉතින් ආසරයක් කොහොමද අපි බෑ කියලා කියන්නේ නැත්නම් නෑ කියලා කියන්නේ කොහොමද බලමු නේද can එකත් එක්ක. එතන කරේ can වලට පස්සේ not එකතු කරේ I cannot go නැත්නම් I can't go එහෙම කියන්න පුළුවන්. ඔව්. උදාහරණ ටිකක් ලියලා බලමු. බලන්න ගන්නේ we cannot do නේද? අපිට බෑ කරන්න mistakes. We cannot do mistakes. ඕන මේකට අපිට කාලයක් ඕන එකතු කරලා ඉතින් now
අපි එකටම යනවා පාඩමුත් කලින් මම එදා මුල් පාඩමේදී කොටස් වල කඩ කඩ කියවනවා තද අපි එක දිගටම යමු පාඩම. එතකොට cannot වලද we cannot do mistakes now. අපිට දැන් වැරදි කරන්න බෑ කිව්වොත් නේද? ඔහුට බෑ කිව්වොත් he cannot මොකද්ද කියන්නේ? write කියලා කියන්නකෝ. he cannot write ලියුමක් a letter නේද? කියන්නේ he cannot write a letter අද today කියලා ගන්න. he cannot write a letter today. නිමල්ට බෑ. නිමල් cannot මොකක්ද නිමල්ට බෑ කියලා කියන්නේ? grow කියලා කියන්නකෝ. වවන්න. grow vegetables නේද? grow vegetables හෙට tomorrow කියලා ගන්න හෙට කියවද? නිමල් cannot grow vegetables tomorrow. නිමල්ට හෙට එළවලු වවන්න බෑ. ඔවුන්ට දෙන්න බෑ කියලා කොහොමද කියන්නේ? they cannot give කියන්න දෙන්නේ නේද? they cannot give මොනවද? books කියලා කියමු. they cannot give books අනිද්දා. දෙකක් දන්නේ නැහැ නේද? අනිද්දා කියන්නේ day after. they cannot give books day after tomorrow. ඔවුන්ට අනිද්දා පොත් දෙන්න බෑ. she cannot write a bill. අද බෑ කියලා කියන්නේ. make කියලා කියනකොට හදන්න නේද? she cannot make tables කියන්නකෝ. she cannot make tables. ලබන සතියේ next week. එතකොට මෙතන ඔයාලට පේන ඇති වාක්‍ය ටික එනකොට අපි සූට වෙනසක් කරේ මෙන්න මේ can වලට පස්සේ not එකද කරපේ විතරයි. cannot can වලින් වාක්‍යයක් ලියාගත්තා ඊට පස්සේ අපි බෑ කියලා කියන්නේ not එකතු කරනවා කියලා මම ඒ පොඩි වෙනස විතර මතක තියාගන්න. Yes, here when we turn into sentences into negative with can simply have to add not. That is the only change. That other changes are not there. So try your level best to write and speak or read anything. Then it will be okay with the time being. එතකොට මේ දක්වා අපි can වල වාක්‍යයක් ලියවා ඊට පස්සේ ඒක බෑ කියලා නැත්නම් නෙගටිව් කරා ඊට පස්සේ බලමු කොහොමද ප්‍රශ්නයක් හදාගන්න එක පාර්ට් එකේ ඊළඟ ලෙසන් මේ ලෙසන් එක ඉස්සරහට යමු. ඔව් ඊට පස්සේ අපි කියව මෙහෙම පොඩ්ඩක් මතක් කරොත් අපිට යන්න පුළුවන් කිව්වොත් we can go කියලා කිව්වා. මේක බෑ කියනකොට we cannot go කියලා කිව්වා. ඔන්න changes එක වෙනස්කම් ටික ඔච්චරයි නේ. can වලට පස්සේ බෑ කියවොත් not දානවා කියලා මතක තියාගන්න. දැන් අපිට ඊළඟ step එක වෙන්න ඕනේ කොහොමද can එකත් එක්ක ප්‍රශ්නයක් හදාගන්න කෙනෙක් නේද? ඔන්න ප්‍රශ්න හදනකොට අපිට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ can කියන verb auxiliary verb එක يعني can මුලට ගන්න. يعني මෙහෙමයි. can we can go කියන එක මොකද්ද නේනම්? අපිට යන්න පුළුවන්ද කියලා අහුවොත් එනවා. මොකද්ද? can we go කියලා. නොච්චර වෙනස් වෙන්නේ. can කියන එක අපෝ ඒ changes ටික මතක තියන්න. can we go අපිට යන්න පුළුවන්ද කියලා අහුවොත් නේද? ඔව් අපි මෙතනින් එහාට බලමු එහෙනම් කොහොමද ප්‍රශ්නයක් හදාගන්නේ කියලා කනුත් එක්ක. ඔව් questions.
questions කියලා කියනවා මේ ප්‍රශ්න හදනකොට මතක තියාගන්න නේද මේ උත්තරපත්‍රයක් ගත්තොත් I we you they then the boys he she it the boy කියන උත්තරපත්‍රයක් ගත්තොත් can කියන උත්තරපත්‍රෙට මුලින් ගන්න. එතකොට අනේ මෙතන මතක තියාගන්න can මුලට ගන්නවත් එක්කම මේ C capital වෙන්න ඕන කියන එක. මෙතන මේ අකුරු ටික I හැර I කියන එක උක්තපදයක් හැටියට ලියුව කොහෙද ලියුව කැපිටල් වෙන නිසා අනිත් එක හදන්නදී සිම්පල් වෙන එක මතක තියාගන්න. අනිත් එක එතකොට මට යන්න පුළුවන් දැන් මෙතන මොකක්ද වෙන්නේ? can I go නේද? මට යන්න පුළුවන්ද? අපිට එන්න පුළුවන්ද ඒක? can we come නේද? ඔවුන්ට කියවන්න පුළුවන්ද ඒක? can they read? ඔබට කියන්න පුළුවන්ද? Can you tell? Can the boys sing? Can the boys sing? පිරිමි ළමයින්ට යවන්න පුළුවන්ද? Can he මොකද්ද? play කියන්නකෝ. ඔබට සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන්ද? Can she sing? ඇයට ගයන්න පුළුවන්ද නේද? Can it do? ඌට කරන්න පුළුවන්ද? Can the boy have? රිමෙන්නට ඔයාලා දන්නවා have කියන එක කනවා බොනවා කියන එකට කියනවා. එතන කන්න පුළුවන්ද බොන්න පුළුවන්ද කියන අදහසක් ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. can එකත් එක්ක මෙතන have කියලා ගත්තට පස්සේ yes this is the way of forming a question with can. Only thing that you have to use can at the beginning of the subject. That is the only change you have to make. There is no changes of the verb. Only the space, I mean the place has been changed. That is the only change, right? Then let's see how to write a question with can. එහෙනම් බලමු ප්‍රශ්නයක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. හරි. ඔබට කතා කරන්න පුළුවන්ද මොකද්ද? Can you speak නේද? Can you speak? නෝද? ඉංග්‍රීසි කියලා කියන්නකෝ. Can you speak English? Then no, it's Can you speak English now? ඔබට දැන් ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන්ද? Can they නේද? ඔවුන්ට පුළුවන්ද? සංවර්ධනය කරන්න. Develop කරන එකනේ. Can they develop? Can they develop the country නේද? Can they develop the country? අද කිව්වොත් today කියලා කියනවා. Can they develop the country today? ඔහුට පුළුවන්ද ගායනා කරන්න? Can he sing සින්දුවක්? A song නේද? හෙට මෙතන පොඩ්ඩක් අපි වෙනස් කරගමු පහදගමු. Can they sing a song tomorrow නේද? Can they sing a song tomorrow? උන්ට හෙට සින්දුවක් ගායනා කරන්න පුළුවන්ද? ඔවුන්ට නේ සර් මෙතන ඔහුට කියලා එන්නේ. Can you මොකද්ද? මිලදී ගන්න පුළුවන්ද?
can you buy මොනවද toys කියලා කියන්නකො කියලා සෙල්ලම් බඩන can you buy toys අනිද්දා day after day after tomorrow නේද can you buy toys day after tomorrow අනිද්දා සෙල්ලම් බඩ මෙලදී ගන්න පුළුවන්ද කිව්වොත් නේද ශිෂ්‍යයන්ට පුළුවන්ද can the students යන්න go කියලා කියන්නේ නේද can the students go on a can the students go on a trip next month කියලා නේද ගන්න can the students go on a trip next month ශිෂ්‍යයන්ට ලැබෙන සතියේ චාරිකාවක් යන්න පුළුවන්ද එතකොට මෙතන වල පේනදී can වලින් ප්‍රශ්න හදුවොත් උක්ත පදයට මුලින් can එන්න ඕනේ අනිත් ඒවා ගැන ඉස්සක් වෙන්නේ නැහැ කියලා මම කියන්නේ ක්‍රියාපදයේ විදිහට යනවා වාක්‍ය ඉතුරු ටික ඉදිරියට එන්න ඕනේ කියන්නේ yes here you can see how to form questions with can only changes that we have to take we have to use can at the beginning of the subject there is no other changes same way you have to go yes එතකොට මම part 2 එකේ මේ lesson දෙක කියන්නේ part 2 එකේ වාක්‍යයක් ලියාගත්තා ඊට පස්සේ can එකත් එක්ක වාක්‍යයක් ලියුවා ඊට පස්සේ ඒක නෑ කියලා කියන එක හදාගත්තා ඊට පස්සේ ප්‍රශ්නයක් හදාගත්තා මම හිතන්නේ මෙතනින් මේ පාඩම නතර කරමු ඉස්සරහදී නැවත මේ පාඩේ ඉතිරි කොටස ඉස්සරහට ගෙන බලාපොරොත්තු වෙන අදට ඔබෙන් සමගන්නවා yes we have come to the end of this lesson today and let's see how to make other questions in coming lessons thank you very much